Good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So some electric problem is there. Dim light, switch off, switch on, that is going on. So internet problem may be arised in future, but we can start now. Yesterday we are seeing the material levels which are to be maintained by the particular department. Every business concerned has to fix the levels of material which are to be maintained with them, and at every level or at every point the attention is given that it should be maintained properly. The maximum level, that is high level of material, is to be purchased, and that level is to be fixed by taking into consideration what type of material they are required, how much manufacturing is done. It is a maximum because in the market sometimes some up and downs are coming, some problems are coming, and that's why this maximum level can be maintained to continue the production without any break. Then minimum level, that is to be level at which the stock may not be reduced to that level. When the minimum level is to be reached, before that the other placing on order is to be done by the particular business concerned. Then the reordering level means after that particular level, the purchase department or purchase officer can very quickly give the order and make availability of the material at the local or various types of markets for the manufacturing purpose. The danger level is very danger. All material is to be stopped, no issue is there. So at any cost, the particular business organization can do not issue any type of material to any department. And that is why this level can indicates or give the attention that you can purchase the things at our reordering level, or if you are not purchasing that at reordering level, then danger level will becomes. Then average level, just I have told you yesterday, average level is the average of minimum level plus maximum level divided by 2, and then the average level is to be calculated. Today, for the understanding the concept of material levels, we can have some small problem today. That is why you can consider, that is think understood what is the maximum level, what is the minimum level, what is the reordering level, what is the danger level, and what is average level. So take the problem, very small problem, and such types of problems are not asked, but you must understand what is meant by the levels on the basis of this example. So take the example, material A, material A is used as follows, is used as follows. Next line, minimum usage, USAG, minimum usage 500 units per week, 500 units per week. Next line, maximum usage, maximum usage
1,500 units per week. 1,500 units per week. Next line, normal usage. Normal usage 1,000 units per week. 1,000 units per week. Next, reordering quantity. Reordering quantity 5,000 units. 5,000 units. Next, delivery period. Delivery period 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks. Paragraph, you are required to calculate. You are required to calculate the inventory levels. The inventory levels of the particular business. Of the particular business. So this is the information which is given. So number 1, next line, number 1. Now first of all, what is given in the problem, that is not to be taken into consideration. First of all, we can take reordering level. Number 1, reordering level. Underline. Underline. Next line, the formula is. Next line, the formula is reordering level is equal to. Reordering level is equal to maximum consumption. Maximum consumption multiplied by maximum reorder period. Maximum reorder period. So any problem which is given at that time for reordering level, use this formula. So next line is equal to, now the above information is given, only we can now fill up the figures in the formula. So maximum consumption is given there, minimum usage and maximum usage. Usage means consumption. So second line, the information is given. Maximum usage or consumption is 1,500 units. So right there is equal to 1,500 multiplied by gunile. So maximum reorder period is given, delivery period 4 to 6. So we can take here maximum 6. 1,500 multiplied by 6. So next line is equal to 9,000 units. 9,000 units. Then number 2, minimum level. Minimum level. Underline, the formula of minimum level is, minimum level is equal to
minimum level is equal to reordering level minus into bracket normal consumption multiplied by normal delivery period and then bracket complete. So this is the formula for minimum level. Next line, fill the amounts or figures which are comes there. Next line is equal to our reordering level we have calculated in the first number 1 reordering level मध्ये काढलेला आहे आपण. ही फिगर इथे घ्यायची 9000 minus into bracket normal consumption is given at third line, that is into bracket 1000 multiplied by normal delivery period 4 आणि 6 च्या मधला जो आकडा आहे तो 5 1000 multiplied by 5 then bracket complete. Next line is equal to 9000 minus 5000. 1000 multiplied by 5 means 5000. 4000 units. Yes. Next line is equal to 4000 units. Is equal to 4000 units. Then number 3, maximum level. Next line, the formula maximum level is equal to into bracket reordering level plus अधिक चिन्ह लिहा plus reordering quantity bracket complete करा. याला मायनस पुन्हा इंटू ब्रॅकेट मध्ये मिनिमम कंझम्पशन multiplied by minimum delivery period ब्रॅकेट कंप्लीट करा. म्हणजे फॉर्म्युला रिऑर्डरिंग प्लस रिऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू ब्रॅकेट मध्ये आणि पुन्हा मायनस मिनिमम कंझम्पशन मल्टिप्लाइड बाय मिनिमम डिलिव्हरी पिरियड हे सुद्धा इंटू ब्रॅकेट. नाउ नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू $9,000. आता रिऑर्डरिंग लेवल आपली काढलेली आपण इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहा. इंटू ब्रॅकेट 9000 प्लस रिऑर्डरिंग क्वांटिटी दिलेली आहे आपल्याला 5000. 9000 प्लस 5000 ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस अगेन इंटू ब्रॅकेट. आता मिनिमम कंझम्पशन आपल्याला दिलेला आहे 500 इंटू ब्रॅकेट 500 मल्टिप्लाइड बाय 4. मिनिमम डिलिव्हरी पिरियड आहे 4 आणि 6 मधला मिनिमम 4 आहे. 500 इंटू 4 ब्रॅकेट कंप्लीट.
Next line 9 and 5 14,000 minus 500 गुणिले 4 5 चोक 20 2000 14,000 वजा 2000. Next line is equal to 12,000 units. Is equal to 12,000 units. Then number 4. Number 4. Average level is equal to number 4. Average level आणि underline करा. Average level underline the formula. Average level is equal to maximum level plus minimum level. Maximum level plus minimum level divided by 2 upon 2. Divided by 2 or upon 2. Next line is equal to, आता मॅक्झिमम लेवल आपण तिसऱ्याच्या मध्ये काढलेले आहे 12,000 प्लस मिनिमम लेवल इज गिवन, आपण पण काढलेले आहेत 2 मध्ये काढलेले आहे मिनिमम लेवल 4,000 अपॉन 2 upon 2. Next line is equal to 16,000 upon 2. 16,000 upon 2 by 4 16 upon 2. Next line is equal to 8,000 units. Is equal to 8,000 units. So this is for understanding only. Reordering level, how the reordering is to be calculated. Minimum level, how it is to be calculated. Maximum level, how it is to be calculated. And the average level, how it is to be calculated. So you can put any material at home, you can prepare your own problems. Material B is used as follows म्हणायचं. त्याच्यामध्ये मिनिमम युसेज 500 च्या ऐवजी 1000 घ्या. मॅक्झिमम युसेज 1,500 च्या ऐवजी 3,000 घ्या. नॉर्मल युसेज 1,000 च्या ऐवजी 2,000 घ्या. युनिटच्या ऐवजी किलो घ्या, टन घ्या, काय घ्यायचं ते घ्या. रिऑर्डर क्वांटिटी 5 च्या ऐवजी 10,000 केजी घ्या, टन्स घ्या. डिलिव्हरी पिरियड जो असेल तो 4 आठवड्याचा डबल करा, 8 आणि 10 च्या मध्ये ठेवा, 8 ते 12 असं ठेवा. आणि कॅल्क्युलेट इन्व्हेंटरी लेवल्स. घरच्या घरी तुम्ही सगळे वेगवेगळे प्रॉब्लेम करू शकता आणि त्यानुसार याची इन्फॉर्मेशन अजून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजू शकेल. So in actual practice, what is the maximum level, minimum level, reordering level and average level? Now danger level is not to be calculated. Otherwise you can have some new innovation. Danger level is equal to. So no danger level is to be calculated. It is a danger. So now we are turn to our another point. Just I am going to start the presentation, PPT presentation.
काय ऐकायला येते का? मगाशी येत नव्हतं सर. ओके, ते काय झालं भानगड काय कळत नाही बरं काय. हे रेकॉर्डिंग पुन्हा त्याचं 1 मिनिट असू द्या, थोडा प्रयत्न पुन्हा करतो. Now I am going to present ऐकायला येते आता? हो सर. आणि पीपीटी दिसतंय का? हो दिसते. ओके ओके. ह्याचा जरा वेगळाच काहीतरी असू दे. So economic order quantity, this is the technique which is to be used in the material purchasing and in the material storage. So this is the technique which can determine how much material is to be buy. That I have explained yesterday, that the decision of material purchasing is to be taken by the purchase department or the purchase officer, but how much to be purchased, how much to be buy, that is to be understood or determined with the help of this economic order quantity technique. So this technique is involving the various types of, we can say, purchase, preparation of purchase order, then receipts and inspection of the material, various types of documentation expenditure, various types of transport expenditure, insurance, storage, package. So whatever may be the expenditures which are to be incurred on the particular purchase of material that are to be involved in the economic order quantity. So the purchase and storing function, when we are taking the decision of purchasing the particular material, then it can be stored very properly, and that is why the purchase and storing function can involve different types of costs. And one more very important thing is that when your stock is increased, that means you are purchased at high quantity, maximum quantity, then number of purchases can be reduced. It means when you are purchasing 10,000 units at a one time, then the purchases can be reduced. Sometimes the business concerns are purchases, we can say 1,000 units of material at 10 times. Instead of purchasing one time 10,000 units, some business concerns or organizations are purchased 1,000 units for 10 times. That means when the stock is increased, your number of purchases can be reduced, and if the purchases are increased, then the stock is to be reduced. So according to need, when you are purchasing, there is no that much expenditure on the storage, but when you are purchasing huge material, maximum material at a time, then the storage is to be increased, cost of storage is to be increased, like that. And the cost of storage would increase, but the cost of placing an order can be decreased. That is what I am saying is, when you are purchased the maximum number of units, then
storage cost is to be increased because you have to store that particular material in the big place, big storage, and various types of, we can say, arrangements are to be made for that purpose. So the cost of storage can be increased, but the cost of placing an order can be decreased. And that is why such type of things when happened in the business organization, when the storage is more, the purchases are less, and when the purchases are in high quantity, then storage is less. So that type of things we can taken into consideration, and in that two storage or purchases, economic order quantity is one of the technique which is balancing between the two. So don't purchase more and don't storage more also. So at that time, this economic order quantity, economic means you can easily bear the cost of the storage as well as bear the cost of purchase. An order that is purchasing the material and quantity is the less, quantity is not as per the huge basis or like that. So this technique can give you the solution that if the storage is more, the purchases are less, and if the purchases are more, the storage is less. In that case, the balance is to be kept by the economic order quantity level, and this technique is to be used determine the size of production also. So it is not helpful to the how to purchase, how to store, or what is the cost of storage, what is the cost of purchase. So for controlling the storage cost and purchase cost, the economic order quantity technique can give you the best way, the best idea that at what level you have to purchase and how you store the particular material in the business organization. So it always solves the major problem of how much material or inventory should be ordered, and it also gives the idea when you are having the availability of material in the market, then you don't purchase at huge number, maximum number. As and when you go in the market, it is available. Then why you can purchase it and store it? That is why your expenditures are to be increased, your other costs are to be increased, and that is why this is known as economic. इकॉनॉमिक म्हणजे आपण आपल्या मराठी भाषेमध्ये परवडेल अशा पद्धतीची, अफोर्डेबल. इकॉनॉमिक मीन्स अफोर्डेबल, परवडेबल नाही, अफोर्डेबल. आपण मराठीत परवडणं म्हणतो, परंतु इंग्लिशमध्ये त्याला अफोर्डेबल म्हणतात, नाहीतर आपली इंग्लिश पुन्हा परवडेबल वर जायची. सो सच टाइप्स ऑफ थिंग्स आर टू बी guided by the economic order quantity, and this is the scientific or systematic method in which there is no more purchasing, no more storage. It is the balanced. जसं तराजू जसा असतो, आपण बाजारामध्ये गेल्यानंतर वजन काटा बघतो, तो वजन काटा म्हणजे स्टँडर्ड लेवलचा असेल तर इकडे तिकडे कुठेही झुकत नाही. म्हणजे तसा तो इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तुमचं स्टोरेज पण जास्त होऊ नये, तुमचे परचेस ऑर्डर सुद्धा जास्त होऊ नये, म्हणजे कॅपिटल तुमचं कुठेही लॉकड अप होऊ नये, तुमचं भांडवल स्टोरेज केल्यामुळेही गुंतून पडू नये आणि विनाकारण जास्त परचेस केल्यामुळे देखील गुंतून पडू नये. अँड दॅट इज व्हाय इट इज नोन ॲज economic order quantity. Storage and purchase is to be done in balance, and the proper balance point is to be fixed according to the economic order quantity. But for the economic order quantity, when we are maintaining or we are using the technique of economic order quantity, then some essential information is to be taken into consideration. That is, number one,
cost of placing an order. Now, when you are placing the order for different types of materials to the different types of suppliers or sources, at that time, this cost of placing an order can be taken into consideration by the economic order quantity. So this is the aggregate cost of purchase. Cost of placing an order means total cost of purchase. It is starts with the placing an order, preparation of order, cost of receiving the goods, documentation cost, transport cost, and many other costs which are to be done in the placing of an order. So whatever may be the official staff or the persons which are engaged in the particular placing an order, their wages, their salaries, their remunerations, their incentives, whatever may be benefits given to them, they can also to be used in the cost of placing an order. So placing an order means not only paying the money to the supplier. It starts with the stationery. Again, it can include the preparation of order. For the preparation of order, the person is to be appointed for the order placing. Then cost of receiving goods, when the goods are received to the particular destination, you can make some expenditures to transport it from the particular destination to your factory. Then documentation also there. Some documentation cost that is also to be incurred. Permissions are taken. Then some particular other taxes, other expenditures that are to be incurred. So transport cost is always there on the material. If you are placing the order from foreign countries, the transport cost will be more. But if there is no alternative, no availability of material, then you don't consider that is the transport cost. But if material is available in the local market, then you have to purchase it from the local, because the transport cost is to be minimized or is to be deducted. So economic order quantity, when you are considered, you can consider the placing an order cost, the preparation of order, receiving the goods and all other handlings, documentation cost, and the transportation cost. Then third one is cost of carrying stock. Now when you are purchasing, the material is come in your hand, material is come your possession, and when the material is come, that is to be known as stock, and that cost of storage, that can be includes in the cost of carrying stock. In handling charges, or the handling, some cranes are used, some other belts are using, carrying belts are using. Then insurance is also to be kept for if the fire is occurred, some natural calamities are incurred, then the loss are to be arises. So avoided these losses, the insurance is to be taken by the particular business organization. So it includes sundry expenses. The cost of carrying stock, it includes rent, it includes lighting, it includes, we can say, stationary expenditures. It also includes other types of miscellaneous expenditures. Then whatever may be the equipments which are to be purchased for the storage. Now some racks are to be used in the storage. When we are going into library, our college library, the books are not to be kept anywhere. They are to be arranged in such a manner that you can easily get it. You can easily access it. So the particular cupboards are to be there. Then some arrangement is to be made. The cupboards are not only the home-like cupboards. They are glass cupboards,
and because of the glass you can easily access the books. You can read name of the book, publisher's name, then other things and like that. So in the case of materials also, some equipments are required, some special equipments are to be there, some we can say carriage facilities are to be made in the godown or storage. Nobody can take it on his back and go away and put into the particular transport. So carriage facilities are also there, easy carriage facility. आपण जेव्हा एखाद्या बांधकामाच्या ठिकाणी जातो तेव्हा बांधकामाच्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधनांची उपलब्धता असलेली दिसून येते. मिक्सचर करण्याचं सिमेंट आणि बाकीचं इतर मटेरियल मिक्सिंग करण्याचं मिक्सचर असतं. त्याच्यानंतर ते वाहून नेण्यासाठी हातगाडी असते. त्या हातगाडीमध्ये तुम्हाला सगळं काही वाहून नेता येतं. डोक्यावर नेण्यापेक्षा हातगाडीनं इझी पडतं. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी जशा आपण वेगवेगळ्या बांधकामाच्या ठिकाणी बघतो तशाच स्टोरेजच्या ठिकाणी देखील इझिली यू कॅन withdraw or keep that particular material in the storage and there may not be any wastage. So handling is to be done systematically and scientifically. Then sometimes stock taking is always there. I am in the last discussion I have already told stock taking is to be done daily. Don't give some, we can say, importance to the storage only, but stock taking is also very important factor. How much issues are there, how much comings are there, how much receipts are there. So everything is to be tallied every day and then the particular storage can be locked up. Otherwise the storekeeper is to be responsible for that. Stock taking means count every material, whether it is actually in storage, physically in storage or not. Then security, when you are closing the particular godown at night, the godown keeper, that is watchmen, are to be kept. That is the security cost. Then sometimes damage is to be there because of heavy rain, because of any other natural calamity, earthquake is coming, some other natural calamities are coming, some damages are to be taken place for the particular material, and that's why the damage cost is also to be included. So in economic order quantity, it is also known as reorder quantity. From the purchase order to storage, everything is to be taken into consideration, all the costs, whether it is handling cost, whether it is insurance cost, whether it is sundry expenses or general expenses cost, it is a security cost. All the costs are to be included in the economic order quantity. आपण जर एखाद्या ठिकाणाहून कुठेतरी दूरच्या प्रवासाला निघालो तर आपण सर्वसाधारणपणे घरून निघाल्यानंतर आपण घरून निघालो की रिक्षा भाडं, रिक्षाने जर आपल्याला स्टँडवर जायचं असेल किंवा स्टेशनवर जायचं असेल तर आपण रिक्षा करतो. साहित्य भरपूर असतं, रिक्षाचं भाडं, त्याच्यानंतर मध्ये जाताना कुठे पाण्याची बाटली घेतली, चहा पिला, काय केलं त्याचा खर्च, नंतर पुढे ज्या डेस्टिनेशनला तुम्ही जाऊन वाहतुकीच्या ठिकाणी जाऊन पोहोचला, बस स्टँड असेल, रेल्वे स्टेशन असेल, तिथं जाऊन तुम्ही पोहोचला की तिथून पुन्हा तुम्हाला जो काही प्रवास खर्च असेल तो प्रवास खर्च, प्रवास खर्चामध्ये पुन्हा जर तुम्हाला 5-7 तासाचा प्रवास करावा लागत असेल तर मध्यंतरी कुठेतरी नाश्ता, चहा पाणी, जेवण याचा खर्च, पुन्हा ज्या ठिकाणी तुम्ही उतरलात तिथून पुन्हा घरी जायला रिक्षा, म्हणजे या सगळ्या खर्चाची मग आपण, नाहीतर नुसतं 450 रुपये तिकीट आहे एवढंच आपण गृहीत धरायचं नाही. त्या 450च्या सोबत एका माणसाला जर समजा 5-7 तास प्रवास करायचा असेल तर मानसी आपण साधारणपणे बाकीचा खर्च 250 रुपये जरी पकडला म्हणजे 450 अधिक 250 700 रुपये असा हा इकॉनॉमिक
टोटल ट्रान्सपोर्ट एक्सपेंडिचर होईल. आता नुसतंच भाडं धरायचं 450 रुपये एसटी भाडं गुणिले 7 माणसं, चला, दॅट इज नॉट इकॉनॉमिक calculation, and that is why all these things are to be taken into consideration in the purchasing of material, storage, and many other things which are to be done in between. That cost is also to be taken into consideration. तर अशा ह्या सगळ्या गोष्टींचा इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये विचार केला जातो. आपल्याला याच्यावरती प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत, त्याच्यासाठी काही टेक्निक्स आपल्याला वापरायचे आहेत. त्याच्यामध्ये ग्राफिकल इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी असते. पुढच्या भागामध्ये तुम्हाला ते मी सांगणारच आहे, त्याची पीपीटी मी तुम्हाला दाखवेन. पण ग्राफिकल म्हणजे ग्राफ, जसा तुम्ही इकॉनॉमिक्स मध्ये शिकता, इकॉनॉमिक म्हणलं की इकॉनॉमिक ऑर्डर म्हणजे ग्राफ आला, ग्राफच्या माध्यमातून आपल्याला ही क्वांटिटी तयार करता येते. त्याच्यानंतर ग्राफ सोडून जो काही टेबल्सद्वारे तुम्ही वेगळ्या पद्धतीनं प्रेझेंटेशन करता, त्याला स्टँडिंग ग्राफ असं म्हटलं जातं. लाल, हिरवा, निळा, पिवळा अशा पद्धतीनं म्हणजे आपण जे काय बार तयार करतो, त्या बार सिस्टम मध्ये सुद्धा अशा पद्धतीनं ऑर्डर क्वांटिटी ही आपल्याला दाखवावी लागते. त्याच्यानंतर अमाऊंट मध्ये असेल, क्वांटिटी मध्ये असेल, अशा सगळ्या गोष्टीमध्ये इकॉनॉमिक ऑर्डर हे आपल्याला निश्चित करावे लागते. आणि त्यासाठी जे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म आणि टेक्निक्स आहेत, त्या टेक्निकचा आपण पुढच्या तासाला विचार करू. ह्याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारले जातात परीक्षेमध्ये, जास्त मोठे प्रॉब्लेम असत नाहीत. त्यामुळं आता जेव्हा आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनद्वारे एक्झाम देणार आहोत, त्यावेळेला इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारले जाऊ शकतील. 5 मार्क, 4 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, जशी काही. आणि विद्यापीठानं 5व्या 6व्या सेमिस्टरला मागचे जी काही एक्झाम झाली आता गेल्या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांची, त्याच्यापेक्षा आपली एक्झाम जरा थोडी अवघड पद्धतीने घेतली जाणार आहे. त्यामुळं आपण डिटेल स्टडी करायचा. एमसीक्यू म्हणजे केवळ ऑब्जेक्टिव्ह नाही, त्याच्यामध्ये छोटे छोटे प्रॉब्लेम असतील, छोटे छोटे सोल्युशन्स असतील, एक्झाम्पल्स असतील, काही तुम्हाला फिगर्स दिल्या जातील, अमाऊंट दिल्या जातील, त्याच्यामधल्या मिसिंग फिगर्स तुम्हाला फाइंड करावं लागतील. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला थोड्याशा वेगळ्या टेक्निकनं आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीनं सामोरे जायचं आहे. काल मी एक मेसेज टाकला होता, आज तुम्हाला सगळ्यांना TY.BCom सेमिस्टर 5 चे फॉर्म भरायला कॉलेजमध्ये यायचं आहे. 995 का काहीतरी फी भरायची आहे. तर सगळ्यांनी मुद्दाम, आज मी आता 4था पिरियड काय, हा ऑलरेडी पण भरलेले आहे ना फी? तुमच्या ऍडमिशन मध्ये घेतलेली आहे माहिती आहे, पण ऍडमिशनची भरली होती ना फी? नाही, मग ते बघा तुम्ही, आज तिथं या, पावत्या घेऊन हा या. कारण त्यांनी जी मला पाटील सरांनी जी सूचना टाकली, जसाचे तसा मेसेज मी तुम्हाला फॉरवर्ड केलाय. हा चालेल. कारण पैसे जरी भरले असले ना संजना, हो तरी तुमचे सगळ्यांचे ऑनलाईन फॉर्मची प्रिंट काढली जाईल, त्याच्यावर तुमच्या सह्या घेतल्या जातील, तुमच्या त्याच्यावरचे नाव, तुमचा PRN नंबर, तुमचं नावाच्या स्पेलिंग, वडिलांचं नाव, आईचं नाव, तुमचं आडनाव, हे सगळं बरोबर आहे का हे तपासावं लागेल. आणि ते सगळं तपासण्यासाठी तुम्हाला यायचंय. कारण फॉर्म भरताना जर तुमचं स्पेलिंग चुकलं तर पुन्हा मार्कशीटवर देखील तसंच स्पेलिंग येणार आहे. आणि ते हा चेकिंग करण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी यायचंय. ते हो तुमच्या सर. नावाचं तुम्हाला स्पेलिंग माहिती असतं, दीपाचं DIPA पण असतं, DEEPA पण असतं. म्हणजे त्या पद्धतीनं आपल्याला जे 12वीच्या 10वीच्या मार्कशीटवर जे तुमचं नाव असेल तेच नाव तुम्ही TYला सुद्धा पुढे चालू ठेवलं पाहिजे. तो बदल करता येत नाही. त्या पद्धतीनं हे सगळं चेकिंग करायला यायचंय. फक्त हा पैसे चालेल सर. ज्यांनी भरले असतील त्यांनी आपल्या पावत्या सगळ्यांनी घेऊन या. हो मला ते प्रिंट देतील, माझ्याकडे देतील किंवा कोणाकडे देतील. मग आपण त्याचं व्यवस्थित कुठेतरी वर्गामध्ये बसून, तुमच्या सह्या तर पाहिजेत, तुमचं चेकिंग तर व्हायला पाहिजे, आणि मग तो फॉर्म
विद्यापीठाकडे पाठवलं जाईल किंवा विद्यापीठाकडे ते घेऊन जातील. तर एवढ्या सगळ्या प्रोसेस करण्यासाठी आज सगळ्यांनी या. बाकीचे जे कोणी आता आपल्याकडे नसतील त्यांना सांगा. जे सर सगळेच आजच यायचं आहे. हा तुम्ही या, पण बाकीच्यांना पण थोडस इन्फॉर्म करा. ते आपल्याला कसं आहे, हे विद्यापीठ सध्या फार क्विक डिसिजन घ्यायला लागलेलं आहे. म्हणजे त्यांना आता कधी एकदाच एक्झाम मधून आम्ही मोकळं होतोय, रिझल्ट लावतोय, अशा पद्धतीची एकंदरीत घाई विद्यापीठाला झालेली आहे. आणि पुढचे दिवस अजून काय येतील हे आपल्याला कोणालाच काय सांगता येत नाही. म्हणजे आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही. आणि म्हणून पुढे अजून काही वाढण्यापेक्षा, अजून काहीतरी घडण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीमध्येच आपण या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करून घ्याव्यात, असं विद्यापीठाचं एकंदरीत मानस दिसतोय, चित्र दिसतंय. मागच्या 2-3 महिन्यापासून मी तुम्हाला सांगत होतो परीक्षा होणार, ऑनलाईन होणार. म्हणजे हे सगळं गेल्या मार्च मध्ये काय झालं, म्हणजे परीक्षा मला वाटतं काहीतरी 24 तारखेला टीवायच्या सुरू होणार होत्या आणि 17 तारखेपासून लॉकडाऊन सुरू झालं. परीक्षा त्यावेळेला घेतल्या असतात फरक पडला नसता. पण आपण इतके घाबरलेलो होतो, शासन सुद्धा त्याला नवीन होतं. एकदा का 144 कलम लावलं, कर्फ्यू, कोणी बाहेर यायचं नाही, बाहेर येईल त्याला प्रसाद मिळत होता, त्यामुळे कोणी बाहेरही जात नव्हतं. तर अशा ह्या गोष्टी होत्या. आता सगळे आपण म्हणजे अवेअर झालेलो आहोत. त्यासाठी सगळ्यांनीच म्हणजे आज कॉलेजमध्ये या, आपलं स्पेलिंग, आपलं नाव, आपलं PRA नंबर वगैरे तुम्हाला मिळालेले असतील ना, PRA नंबर, तर ते लिहून घेऊन या बरोबर. म्हणजे दिलेला PRA नंबर तुम्हाला बरोबर आहे का नाही हे कळून येईल. ओके, ठीक आहे. सर जरा उशीर झाला तरी चालेल ना, की 11च वाजता आलं पाहिजे? नाही नाही, थोडं उशिरा या ना. काय आज दिवसभरात म्हणजे 11:30 पर्यंत आलं तरी चालेल. चालेल. तुला जरा लांबून यायचे ना कोळी? हा सर. हा, येऊ शकते, येऊ शकते, काय अडचण नाही. म्हणून तर मी 10:15 आता सोडले. ठीक आहे, या मग. हा सर, ओके. ओके, बाय. आणि तिथं आल्यानंतर मला भेटा. जर काय अडचण आली तर मला प्रत्यक्ष येऊन तिथं भेटा. हो सर. ओके, बाय.